Greetings to all of you students. Today, let me teach you joint venture where separate accounts are not maintained. So, under what situation there is no separate records being maintained? Whenever transactions are very less in number, small in number, so we go for a system where the books are not maintained separate. Unlike in the previous method, there is a separate account, like we have a separate joint venture account, and then we have a separate co-venture account, separate bank account. So for each classification of transaction, we have a separate account. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ಕೋವೆಂಚರರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಆಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, all his incomes earned in his book. Similarly, B will record all his expense, all his purchase, all his sales, all his income in his books. So we don't maintain separate sales account, separate purchase account, separate bank account, etc. So we just only enter all purchases and sales, incomes and expense of A in A account, and all purchases, sales, expense of B in B account. So this system is generally applicable when transactions are very less in number. So under this situation, we have to maintain three accounts: memorandum joint venture account, and then we need to prepare in the books of A co-venture with B, in the books of B co-venture with A. Why it is called memorandum joint venture account? ಹಿಂದಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು? ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ it is the word generally that we use as an accounting information, but this does not have any accounting function, or this cannot serve as a purpose to prepare the balance sheet. So memorandum trading account ಬಂದು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ memorandum here means just providing information about accounting treatments, and it has no accounting function. Memorandum does not have any accounting function, and it does not serve as a balance sheet account. So please keep this in mind. It is just only used to record the information. That is why it is called memorandum joint venture account. And then in the books of A, we need to prepare co-venture with B. In the books of B, we need to prepare co-venture with A. So first we need to prepare this memorandum joint venture account. The purpose of memorandum joint account is to find out the profit made from joint venture. It's a very easiest account. Credit side, we record by co-venture account, that is sales by co-venture. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಏನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If B have sold the goods, so we record in the credit side the amount of goods sold by B. So credit side, we record the sales made by the co-venture. So ಈ co-venturerಗಳು ಹೇಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಬೈ ಎ.
So if a co-venture have purchased goods, so we record purchases of A. Any expenses paid by B, we record in credit debit side under the head B co-venture. So thus, in case of memorandum joint venture account, sales by co-venture is recorded in credit side. Purchases and expenses of co-venture is recorded in debit side. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಅವನಿಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅವನಿಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಮೇಕ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಮನಿ. ಬಿ ಮೇಕ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಮನಿ. Similarly, A will pay for purchase, A will pay for expense. So the question of bank account does not arise. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಹಣ ಅವನಿಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಬಿ ಏನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಪಾವತಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಣ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾರಾಂಶ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ sales made by co-venture. Debit side we record purchases and other expenses paid by co-venture. So credit side sales, debit side purchase and expense. Finally you get a net profit that has to be distributed to co-venture. So students, in the books of A, we need to record all transactions that pertains to A. A ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರಾಟ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಎ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಕಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏದು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕದು. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಎ. Kindly note students, we record only the sales made by A because this is in the books of A. So in the books of A, we record A's transaction. So sales made by A credit side, purchase made by A debit side, expenses paid by A debit side, and share of profit that A should get will come in the debit side. So thus remaining amount A is supposed to pay to B. ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟು, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಮೌಂಟು ಎ ಬಂದು ಬಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕದು. ಸೊ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಬಿ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ he has with him. So this are the transactions in the books of A. Now let us look what are the transactions that comes in the books of B. As explained in the previous slide, sales made by B will come in credit side, purchases made by B debit side, expenses paid by B debit side, share of profit B will now come in debit side. So purchases, expenses and share of profit, these items should belong to B. Therefore it is recorded in the debit side, and sales made by B is recorded in the credit side. The difference amount B has to get from A. ಹಾಗಂದ್ರೆ B ಬಂದು A ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟು B ಬಂದು A ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So the remaining amount B has to get from A. Thank you.